Est-ce qu'il y a un sens à penser qu'il y aurait un lien nécessaire entre l'espèce humaine et la capacité à faire preuve de compassion et de sagesse envers autrui? Ça me gratte de partout. C'est vraiment les petits trucs où je risque de me faire voler. S'il y a humanité, que dans la perspective d'une tendance à l'immatérialité et à la spiritualité. Hello my brother. Les géniaux parlent tellement pas fort. The Muslim and the Christian lives well. We live together. Ouais, là du coup on est genre le deuxième jour en Nairobi, donc c'est aujourd'hui que je suis censé aller cet après-midi au musée national du Kenya pour interviewer le directeur normalement du musée national. Attends. Laisse-moi un peu t'expliquer le contexte. Comme tu le sais, la question de cette série concerne le concept d'humanité. Puisqu'on est seulement au début de la série, on aborde pour l'instant les débuts de l'humanité. Bah oui, c'est logique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me retrouve au Kenya, raison que je vais t'expliquer dans cet épisode. Comme j'aime faire les choses bien pour mes viewers, je me suis dit qu'il serait intéressant d'interroger non pas un spécialiste, mais le spécialiste kényan de la question de l'humanité et de ses origines. Laisse-moi te présenter le professeur Emmanuel Ndiema, directeur du département d'archéologie au musée national de Nairobi. Ce mec, c'est un des plus grands spécialistes mondiaux en paléoanthropologie, cette discipline qui étudie les origines de l'humanité. Bref, autant te dire qu'on a une chance inouïe de pouvoir lui poser quelques questions. Monsieur Ndiema et moi avions donc convenu que l'interview se déroulerait ce matin-là de mon second jour à Nairobi. Mais comme depuis le début de ce voyage, rien ne se passe comme prévu. Enfin bref, je te laisse découvrir le problème par toi-même. J'ai reçu une grosse douille de ce mec parce que c'est aujourd'hui, alors que ça fait longtemps qu'on a prévu le truc, que je suis en contact avec lui et tout, qu'il me demande $500 pour l'interview. Et comment lui expliquer que je ne peux pas payer $500 une interview avec un gars, surtout qui me prévient au dernier moment. J'ai l'impression qu'ici tout se marchande un peu. Ça fait un peu chier, surtout que c'est pas un mec dans le besoin quoi, c'est le directeur du musée national du Kenya, c'est un peu un bourgeois quoi. Mais si avec ça, ce serait beaucoup trop facile. Et le mec s'attend trop à ce que j'arrive avec toute une équipe et tout de tournage et tout. Donc je vais essayer de lui expliquer le principe du documentaire. Là j'ai l'impression qu'il tombe un peu de haut quand je lui explique ce qui se passe, qui je suis, ce que je fais. Et en fait je crois que je vais un peu lui mentir, enfin pas lui mentir, si lui mentir. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre à provoquer un peu le destin et provoquer un peu ma chance pour qu'il soit plus enclin à me répondre. Je vais lui dire, je sais pas, des conneries genre qu'à mon retour, il y a un monteur qui est avec moi, il y a une production, un truc comme ça. Bon évidemment c'est pas vrai, je pense pas que ce soit grave de mentir comme ça changera rien, ça va juste lui permettre d'être plus serein. Il me connaît pas donc il peut pas se rendre compte que ce que je fais c'est sérieux. Je vous explique ça parce que je pense que voilà, dans ce genre de situation, faut pas prendre de pincettes quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bref, après avoir baratiné un peu Monsieur Ndiema en lui disant que toute une équipe était derrière moi, et en précisant bien que cette même équipe était composée exclusivement d'étudiants issus d'une des universités les plus sélectives de France, histoire de prouver notre manque de moyens tout en le rassurant de notre professionnalisme, je suis allé le retrouver dans son laboratoire au musée national de Nairobi. Au moment où je le rencontre, je ne sais toujours pas si je vais réussir à m'en sortir sans qu'il ne m'exige de lui payer 500 putains d'euros. Réponse en fin de vidéo. My name is Dr. Emmanuel Ndiema. I'm the head of Art Sciences. Non, je déconne, soyons sérieux 2 minutes. Et commençons par lui demander ce que je fous au Kenya. Welcome back home. This is where it all began. Why Kenya is a country where the question of the origins of humanity is answered. Kenya is a very unique country in that it has one of the longest history of human evolution, and both represented in terms of fossil specimens and also stone tools. Kenya is therefore very unique in terms of presenting and helping us understand both our physical, cultural and biological evolution. What is the role of Rift Valley in the knowing of the origin of human? The Rift Valley is a very important geomorphological feature in East Africa and Kenya for that matter. Nearly 90% of all the paleoanthropological studies have been undertaken in the Rift Valley. So the most critical thing about the Rift Valley is good preservation because of the increased number of volcanic activities. Then the volcanic ash, when it covers those bones, it's very good food preservative. What is the definition of hominid? Yeah, the definition of the hominid, if you look at the classification of hominids, belonging to the genus
Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens like me and you. So it's because of the genius, the classification. When we talk about the human species, we talk only about Homo sapiens or all the hominids? Thank you, that's a very good question. When you say hominid, it's mainly those ones who are extinct, but not the anatomically modern beings, human beings, me and you. But the humans is across, includes all the other hominids from way back in time. So when did the first humans appear? Humans, as in the genus Homo, begins at about 2.5 million years ago. And the first hominid or genus Homo to be found here in East Africa is called Homo habilis. I saw that there is in Chad Tumai, for example, but he's not Homo habilis. No. Lucy is Australopithecus. Can you say that Lucy is a human or not yet? No, you cannot say Lucy human because Lucy belongs to a different genus, which is Australopithecus. Us belong to the genus Homo. What is the difference between Homo habilis and Australopithecus? It's because of the ability of them to make tools. Although I must add that now we're beginning to see some evidence that maybe even Australopithecus used to make tools, but to make tools and manipulate them is the genus Homo. That's why I'm Homo habilis. Man with ability. As a paleoanthropologist, do you think that there is a human exception? Humans are unique. They're unique species. They're able to manipulate the environment, manipulate things, manipulate the ecosystem in which they live in, and also be able to manipulate others. So what is the exception about human beings? They're about the culture. They have a culture. They have a unique way of doing things, a way of life that makes us exceptional as human beings. And what do you mean by culture? Okay, what do I mean by culture? It's the way of doing things, a way of life. A way of eating, a way of food, dancing, greetings, language. One thing also that very unique about human is the ability to language, not to communicate, but ability to language, verbally communicate. So what does paleoanthropologists have to say about today's humanity? Yeah, human beings today, they are complex, they're dynamic. They are living in a very dynamic environment. They come supporting technology evolving very fast. It comes over the ecosystem is changing very fast. There's a lot of dynamics going there. Today we find ourselves in a very evolving environment or evolving situation, and therefore as humanity we have a way of adapting. So there's a way of adaptation and resilience and building resilience. Even as you see, the climate change today is very active and very relevant today and affecting humans in different ways. But as humans, we don't die, we adapt and develop resilience in which we can be able to live. And that is why actually you find you as humanity, we are able to live in very extreme environments and we are able to emerge as victorious. Humanity has two meanings. First one is human species, and second one is like humanity in a moral meaning. What for you is the link between these two meanings? Thank you, that's a good question. Humanity is actually the moral aspect, as you correctly said, which actually, by the way, we see manifested in various ways in the prehistoric record. We see evidence of injury or something, and we say sometimes like somebody must have been able to take care for this person before they injured and then heal. Fossils show evidence that someone or the leg was broken, but was able to heal back. So meaning that when the person is down, they must have been healed. So human beings have had that aspect of caring for each other. And it's because of that aspect of caring each other, being, so to speak, each other's keeper, that has sustained as humanity. So that coming together, that having that cohesion is what enabled humanity to transcend different environmental and climatic challenges. And even today, as we are faced with different challenges, the most unique thing for us as human beings is to have that humanity in us. So the moral and the physical aspect, we find that they cannot be separated from one another. Being caring for each other, having that ability to look out for each other, that is humanity. Today in this world, we are also faced with different kind of challenges. We are seeing also competition and the kind of aggressiveness. These people to understand that as they say, I alone cannot make it. I am dependent on you, you are dependent on me. Together, we can be able to succeed.
And all this actually is coming from the aspect of our shared origins and therefore a common destiny that we are handling. Perfect. Thank you. Thanks a lot. Ok, donc là je suis en train de sortir du labo de paléanthropologie du musée de Nairobi. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, là, pour le coup, on a eu toutes les informations qu'on voulait. Si on résume, pour le professeur Ndiema, l'humain est un grand primate originaire d'Afrique de l'Est, appartenant à la famille des hominidés et au genre Homo. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle d'humain, nous faisons aussi référence à toutes ces espèces d'humains qui ont disparu. Pour le professeur, l'humain est un animal unique et qui fait exception. Selon lui, l'humain est le seul à être doué de culture, mais aussi d'une capacité hors du commun à l'adaptation, ce que les environnements hyper dynamiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui prouveraient. Enfin, il pense aussi que l'humain est cet animal capable de faire preuve d'humanité, c'est-à-dire de prendre soin de ses congénères et de former des groupes sociaux cohérents. Selon le professeur Ndiema, donc, les deux sens du mot humanité n'en forment qu'un seul. Notre espèce s'appelle Humanité parce qu'elle fait preuve d'humanité. Moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense que tout ça, c'est quand même des belles paroles. Tu te souviens quand le professeur m'a demandé de l'argent ? Il est trop sympa à parler d'humanité, de je sais pas quoi et tout, mais bon, il m'a quand même pris 100 balles. Et ouais, parce que le sens de cette série, tu vas vite comprendre que c'est justement de remettre en question tout ce que vient de nous annoncer le professeur, notamment lorsque je serai en Ouganda et au Rwanda. En attendant, reste bien attentif aux prochains épisodes, parce que le Kenya n'a pas tout à fait fini de nous faire vivre des aventures. En Afrique, tout se marchande, mais c'est un truc de ouf. Je me suis encore fait aborder par quelqu'un. So, what's your name? Ça fait 1 heure qu'on marche, il en a rien à foutre.